Hello students, welcome in our mathematics lecture 5. In the last lecture, we solved some problems based on truth table, tautology, contradiction, contingency and logical equivalence. Now in this lecture, we will study about quantifiers and quantified statements, negation of compound statements, converse, inverse, and contrapositive of conditional statement. Also, we see some formulas. These are algebra of statements that we have to solve some problems on logarithm. Now first, we see quantifiers. For that, consider two statements. Suppose P is the statement, there exist an even prime number in the set of natural numbers. Q is the statement, all natural numbers are positive. Now read these two statements carefully. Here P is the statement, there exists an even prime number in the set of natural number. म्हणजे काय की सेट ऑफ नॅचरल नंबर मध्ये एक इव्हन प्राइम नंबर आहे. and Q is the statement, all natural numbers are positive. म्हणजे Q ह्या स्टेटमेंटचा अर्थ काय होतो की सर्वचे सर्व नॅचरल नंबर्स हे पॉझिटिव्ह आहेत. Now, each of P and Q assert a condition for some or all objects in a collection. P आणि Q काय सांगते आपल्याला इथे की तिथे काही किंवा सर्व काही ऑब्जेक्टवर किंवा सर्व ऑब्जेक्टवरती एक कंडिशन ही लावलेली आहे. So the words there exist and for all are called as quantifiers. Means here in these two statements the words there exist and all, these are quantifiers. Okay, now there exist is called as existential quantifier. There exist is called as existential quantifier and it is denoted by this symbol. All of you are well known about this symbol. To represent there exist, we use this symbol. Always we use this symbol. Now, and for all is called as the universal quantifier. It is denoted by this symbol and we read this symbol as for all. See here, there exist is called as existential quantifier and for all is called as universal quantifier. That means there are two types of quantifiers here. First one is existential quantifier and second one is universal quantifier. Now students, we see quantified statement. Statements involving quantifiers are called as quantified statements. See, the statements involving quantifiers are called quantified statements. अशा स्टेटमेंट्स की ज्यांच्यामध्ये क्वांटिफायर्सचा यूज झालेला आहे. क्वांटिफायर्स म्हणजे कोणते मग आपण आताच पाहिले. द वर्ड्स देअर एक्झिस्ट अँड फॉर ऑल आर कॉल्ड ॲज द क्वांटिफायर. And a statement in which these words are used, that means these quantifiers are used, are called as the quantified statement. That means in the last examples, the statements P and Q, these are the quantified statements. Okay. Now every quantified statement corresponds to a collection and a condition. प्रत्येक quantified statement मध्ये काय असतं तर काहीतरी कलेक्शन असतं आणि त्याच्यावरती कंडिशन हे अप्लाय केलेली असते. तुम्ही पी आणि क्यू हे जरी स्टेटमेंट्स ऑब्झर्व केले तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला या दोन गोष्टी दिसणार आहे. ओके, नाउ सी हियर इन स्टेटमेंट पी
the condition is the set of numbers and collection is the set of numbers and the condition is being an even number. What is our statement P? There exists an even prime number in the set of natural numbers. आपली P ही स्टेटमेंट काय होती? तर there exists an even prime number in the set of natural numbers. मग त्या स्टेटमेंट मध्ये द सेट ऑफ नंबर्स हे काय रिप्रेझेंट करतं? तर कलेक्शन. आणि बीइंग अन इव्हन नंबर, तो जो नंबर आहे, तो जो प्राइम नंबर आहे, तो कसा आहे? इव्हन आहे. हे काय रिप्रेझेंट करतं? तर कंडिशन रिप्रेझेंट करतं. सिमिलरली अवर स्टेटमेंट क्यू इज व्हॉट? ऑल नॅचरल नंबर्स आर पॉझिटिव्ह. क्यू ही स्टेटमेंट काय होती आपली? की सर्व नॅचरल नंबर्स कशा आहेत? पॉझिटिव्ह आहेत. मग आता या स्टेटमेंटमध्ये कलेक्शन हे काय आहे आणि कंडिशन ही काय आहे? येते तुमच्या लक्षात? कलेक्शन काय आहे? Again here, the set of numbers is the collection. And what is the condition? That number is positive. Condition is that the number being positive. Okay. Now, a statement quantified by universal quantifier for all is true. बघा काय म्हणते मी की जी स्टेटमेंट कोणत्या क्वांटिफायरने क्वांटिफाईड केलेली असेल तर युनिव्हर्सल क्वांटिफायर म्हणजे फॉर ऑल. ओके. इज ट्रू इफ ऑल ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन सॅटिस्फाय द कंडिशन. बघा ज्या वेळेला फॉर ऑलने सुरू होणारं जे काही स्टेटमेंट असेल ते ट्रू केव्हा असेल? तर ज्या वेळेला त्या स्टेटमेंट त्या जे काही दिलेले कलेक्शन असतील ते सगळेचे सगळे ते ऑब्जेक्ट सॅटिस्फाय करत असतील त्यावेळेला ते स्टेटमेंट हे ट्रू असेल. कारण फॉर ऑल म्हणून तिथे सर्वांचा विचार झाला पाहिजे. अँड इट इज फॉल्स इफ ॲटलिस्ट वन ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन डज नॉट सॅटिस्फाय द कंडिशन. आणि त्या ऑब्जेक्ट पैकी एखादा जरी ऑब्जेक्ट ती कंडिशन सॅटिस्फाय करत नसेल तर त्या केसमध्ये ते जे काही क्वांटिफाईड स्टेटमेंट आहे ते कसं असेल? फॉल्स असेल. Now, for the existential quantifier, a statement quantified by existential quantifier is true if at least one object in the collection satisfy the condition. Existential म्हणजे there exists म्हणजे तिथे कमीत कमी एक तरी तसा ऑब्जेक्ट हा एक्झिस्ट असेल. मग ज्या वेळेला तिथे एक तरी ऑब्जेक्ट ती कंडिशन सॅटिस्फाय करत असेल त्यावेळेला ते स्टेटमेंट हे ट्रू असेल. अदरवाईज ते फॉल्स असेल. म्हणजेच काय? इट इज फॉल्स इफ नो ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन डज नॉट सॅटिस्फाय द कलेक्शन. ज्या वेळेला एकही ऑब्जेक्ट दिलेली कंडिशन सॅटिस्फाय करत नसेल त्यावेळेला ते स्टेटमेंट हे फॉल्स असेल. कोणतं स्टेटमेंट? एक्झिस्टन्शियल क्वांटिफायर. ओके. नाउ we discuss about the negation of compound statement. We know there are which type of compound statements? Conjunction, disjunction, conditional, biconditional. Okay. And negation. We discuss about the negation of negation when we see the topic negation. Okay. Now the first topic is negation of conjunction. Now negation of conjunction of two statement is disjunction of their negations. बघा कंजंक्शन दोन स्टेटमेंटच्या कंजंक्शनचं निगेशन म्हणजेच काय? तर त्यांच्या निगेशनचं डिसजंक्शन. दॅट इज इन सिम्बॉलिक फॉर्म. इफ P and Q are the statements, then negation of P and Q is logically equivalent to means it is same as negation P or negation Q. See here, the negation of conjunction of two statements is disjunction of their negations. Okay. Now, negation of disjunction. Now, the next negation is negation of disjunction. Now, negation of disjunction of two statements is conjunction of their negations. दोन स्टेटमेंटच्या डिसजंक्शनचं निगेशन हे त्यांच्या कंजंक्शनच्या निगेशनचं कंजंक्शन असणार.
that is in the symbolic form. If P and Q are, these are the two statements, then negation of P or Q is logically equivalent to negation P and negation Q, or means disjunction and means conjunction. So the negation of disjunction of two statements is conjunction of their negations. Now note that the negation of conjunction and negation of disjunction, these are called as De Morgan's law. Means negation of P and Q is equivalent to negation P or negation Q, and negation of P or Q is equivalent to negation P and negation Q are called as De Morgan's law. These both negations are called as De Morgan's law. We have to use this to solve the problems. Now, the next one is negation of implication. Negation of implication. Implication means conditional. The conditional statement, if P then Q. The conditional statement is what? If P then Q is false. We know when it is false. Only in the case P is true and Q is false. And in other cases, it is true. We know that the conditional statement is true only when the first statement is true and the second statement is false. कंडिशनल स्टेटमेंट ही केव्हा ट्रू असते तर ज्या वेळेला पहिलं स्टेटमेंट ट्रू असेल आणि दुसरं स्टेटमेंट हे फॉल्स असेल. म्हणजे P एम्प्लाइज Q मध्ये जर P हा ट्रू असेल आणि Q हा फॉल्स असेल तर त्या केसमध्ये ते स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू ही ट्रू असते, फॉल्स असते, अदरवाइज ती ट्रू असते. नाउ द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट इफ P then Q is the statement P and not Q. बघा, P if P then Q म्हणजेच P implies Q, याचं जे निगेशन आहे ते काय असणार तर P and not Q. Not Q म्हणजेच काय? निगेशन Q. Means it is the conjunction of P and negation Q. That is P does not imply Q. जसं आपण म्हणतो की P implies Q म्हणजे त्याचं निगेशन काय तर P does not imply Q. And so here hence negation of P implies Q is same as P and negation Q. This is the negation of implication. Now the negation of biconditional statement, that is double implication. The biconditional statement is P double implies Q. It is the conjunction of P implies Q and Q implies P. P double implies Q हे काय आहे तर P implies Q आणि Q implies P या दोघांचं conjunction. That is P double implies Q is logically equivalent to P implies Q and Q implies P. The conditional statement is false. केव्हा false असते हे माहिती आपल्याला. The conditional statement is false if P implies Q is false or Q implies P is false. Sorry, here instead of conditional, here biconditional is required. The biconditional statement is false if P implies Q is false or Q implies P is false. So the negation of P if and only if Q is P and not Q or P and not P. See here. The negation of double implication is what? If P, if and only if Q is P not Q or Q not P. म्हणजे P does not imply Q or Q does not imply P. असं असेल त्यावेळेला ते जे डबल इम्प्लिकेशन आहे ते कसं असेल त्याचं निगेशन आपल्याला तिथे मिळेल. And hence the negation of P double implies Q is logically equivalent to P and negation Q or Q and negation P. Now we see the converse, inverse and contrapositive. We find converse, inverse and contrapositive of conditional statement always. That means from implication P implies Q, we can obtain the three implications and these are called as converse, inverse and contrapositive.
Q implies P is called as converse of P implies Q. Means what? The converse of P implies Q is Q implies P. Negation P implies negation Q is called the inverse of P implies Q. That is, the inverse of P implies Q is negation P implies negation Q. Negation Q implies negation P is called the contrapositive of P implies Q. That is, the contrapositive of P implies Q is negation Q implies negation P. Now, the next topic is dual. Now, see the definition. If two statements contain logical connectives like and, or, and the letters T and C. बघा, जर दोन स्टेटमेंट ह्या कशा असतील की अँड, ऑर, टी आणि सी या लॉजिकल कनेक्टिव्हने फॉर्म झालेल्या असतील, देन दे आर सेड टू बी ड्वेल ऑफ इच अदर. त्यांना आपण एकमेकांचे ड्वेल आहे असं म्हणणार. केव्हा? तर इफ वन ऑफ देम इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग अँड विथ ऑर अँड टी विथ सी अँड व्हाईस वर्सा. व्हाईस वर्सा म्हणजे याच्या उलट. म्हणजे ऑर हा जर आपण अँडने चेंज करत असलो, तसं सी हा जर टीने चेंज करत असलो आणि ते स्टेटमेंट आपल्याला दुसरं मिळत असेल, तर त्या केसमध्ये ते दोघं स्टेटमेंट हे एकमेकांचे ड्वेल आहे असं आपण म्हणू शकतो. म्हणजे थोडक्यात काय, तर एखाद्या स्टेटमेंटचा जर आपल्याला ड्वेल फाइंड करायचा असेल तर आपण अँड आणि ऑर मध्ये इंटरचेंज करणार, टी आणि सी मध्ये इंटरचेंज करणार. बाकीचे जे कनेक्टिव्ह आहेत ते ॲज इट इज राहतील. म्हणजे जर त्याच्यामध्ये निगेशन असेल तर ते निगेशन ॲज इट इज राहणार. फक्त इंटरचेंज कोणामध्ये होणार? अँड हा ऑरने चेंज होणार, ऑर हा अँडने चेंज होणार, टी हा सीने चेंज होणार, सी हा टीने चेंज होणार. ओके. नाउ फॉर एक्झाम्पल द ड्वेल ऑफ पी अँड क्यू इज पी ऑर क्यू. बघा इथे अँड हा ऑरने चेंज झालेला आहे म्हणून हे दोघं स्टेटमेंट एकमेकांचे ड्वेल आहेत. Second example is negation P or C is negation P and T. We interchange between only or and C and T. Negation keep as it is. So here we observe that these two statements are dual of each other. Or is replaced by and C is replaced by T here. Now we see the algebra of statements. So in this topic we have to remember some formulas that we have to use to solve the problems, and for these logical equivalences there are some names. So I read here one by one. In idempotent law, first one is idempotent law. What is the idempotent law? P and P is logical equivalent to P. P or P is logical equivalent to P. P चं स्वतःशी कंजंक्शन घेतलंय म्हणजे आपल्याला Pच मिळणार आहे. P चं स्वतःशी डिस्जंक्शन घेतलं तर आपल्याला P हेच स्टेटमेंट मिळणार. आणि हा जो लॉ आहे याला काय म्हणतात? आयडेम्पोटेंट लॉ. नेक्स्ट वन इज कम्युटेटिव्ह लॉ. कम्युटेटिव्ह लॉ इज P and Q is equivalent to Q and P. P or Q is equivalent to Q or P. Associative law. P and Q and R is equivalent to P and Q and R. It is equivalent to P and Q and R. Similarly, P or Q or R is equivalent to P or Q or R is equivalent to P or Q or R. This is called as associative law. Next law is distributive law. P and Q or R is equivalent to P and Q or P and R. P or Q and R is equivalent to P or Q and P or R. Now De Morgan's law. We discuss this De Morgan's law when we see the topic negation of conjunction and negation of disjunction. Okay, these negations are called as
De Morgan's law. So the De Morgan's law is negation of P and Q is equivalent to negation P or negation Q. Negation of P or Q is equivalent to negation P and negation Q. Next law is identity law. P and T is equivalent to P, because here the conjunction of P is with T means true. We know the conjunction is true when both the statements are true, otherwise it is false. If P is true, we get here true. If P is false, here we get false. And so that depends on P. So here P and T is P. P and F is F. We know when there is a conjunction, if one of the statement is false, its value is always false. So here P and F is F. Now for disjunction, we know the disjunction is true when one of the statement is true. So when here P or T, whatever it may be the value of P, it may be true or it may be false. Since here the second statement is true, so its truth value is true here. Now here P or F, here the other statement is F, means here the value of this statement is depends on P. If P is true, then it is true. If P is false, then it is false, and therefore P or F is P. And this is the identity law. Commutative law. Complement law. P and negation P is equivalent to F. बघा, P जर true असेल त्याचं negation false असेल. So the disjunction is false because one of the statement is false here. P or negation P is true because one of the statement is true here, and so its truth value is true, and this is complement law. Now absorption law. P and P or Q is P. P or P and Q, it is P. This is the absorption law. Now conditional law. P implies Q is logically equivalent to negation P or Q. Similarly, the biconditional law is P double implies Q is P implies Q and Q implies P. It is logically equivalent to negation P or Q and negation Q or P. We have to read these formulas carefully because we have to use these formulas to solve the problems, and when we solve the problem we have to give this as a reason, because in the question in the answer sheet these reasons carry marks. If we have to ask one question for 4 marks, and when we solve the example, if we not give there the reasons, then we got only 3 marks or 2 marks out of the 4. And so read these formulas carefully to solve the problems. So this is about today's lecture. Now see you in the next lecture. Thank you. In the next lecture we solve some problems on this topic. So see you again in our next lecture.